Hi students, in this video we are going to discuss the topic dynamic method binding. So in the previous lecture we have discussed what is polymorphism and related things. Okay, so we have already discussed in the first module, that is what is the difference between static and dynamic binding. Okay, static binding means what? The binding which may takes place during the compile time. Okay, and dynamic binding means the binding which may takes place during runtime or execution time. Okay, so the binding which can be resolved at compile time by compiler is known as static or early binding. The binding of static, private and final method is compile time. These method cannot be overridden and the type of the class is determined at the compile time. Okay, so static binding means what? The binding which are resolved at compile time is termed as static binding, and the binding of the static members, then private and final methods, all this comes under the static binding method. Okay, then this method cannot be overridden, and the type of the class is determined at the compile time. Okay, so if you are performing static binding, then overriding is not possible. Next is dynamic binding. When compiler is not able to resolve the call or binding at compile time, such binding is termed as dynamic or late binding. Okay, if the binding cannot be performed during compilation time, then it should be performed on the runtime, and it is termed as dynamic or late binding. Method overriding is a perfect example of dynamic binding, as in overriding both parent and child have same method, and in this case the type of the object determines which method is to be executed. Okay, so if we use dynamic binding, then method overriding can be made possible. Okay, so we have already discussed in the previous class what is meant by overriding. That means if both the parent and the child class may have the same function name, then the object determines. If you are creating the object of base class and calling the function, then the base class function may get activated. And if you are creating an object of the derived class and calling the same function with object of the derived class, then the method in the derived class may get activated. This is termed as overwriting. Okay, so the e or a term, it's very important. This one, in this case, that is in the case of dynamic method binding, the type of the object determines which method is to be executed. Type of the object determines which method is to be executed. Okay, that we will look in later. The type of the object is determined at the runtime, so this is known as dynamic binding. So this is an example of static binding in Java. Okay, so here we may have a class termed human, and inside class we have declared a function, that is public static void eat, and inside that eat function we have a print statement, that is system.out.println human is eating. Now I am extending or I am creating a derived class boy, which extends this human, and it may also have the same function name of that of the base class. In the base class we may have heat function. Similarly, in the derived class also we may have an eat function, and inside that eat function I am printing that boy is eating. Okay, in this class human is eating, in this class boy is eating. Now we may comes to the main session, that is public static void main. Then I am creating here, look, first I am creating an object of boy, that is boy object is equal to new boy, then boy obj equal to new boy. Okay, here your situation, this is the variable and this is the type of the object. Okay, this is the variable and this is the type of the object. Next is human ob is equal to new human. Next is human ob1 equal to new boy. So just wait 1 second.
here here this now we are calling the object that is obj.eat. Obj.eat means what? Obj, it's a ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ക്ലാസ് ഇതാണ്. OBJ എന്ന് പറയുന്നത് this one. This OBJ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ is of the class boy. So obj.eat. If you are using static variable, then based on this variable we may നമ്മൾ വേരിയബിളിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഏത് ഫംഗ്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ OBJ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ഈസ് ഓഫ് ദി ബോയ്. അപ്പം ബോയ്ക്കകത്തുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും, ബോയ്ക്കകത്തുള്ള ഈറ്റ് ആയിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്തത്. ദാറ്റ് ഈസ് ബോയ് ഈസ് ഈറ്റിംഗ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് OB.eat. OB.eat എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ ഏതിൻ്റെയാണ്? ഹ്യൂമൻ്റെയാണ്. സോ ഹിയർ വി വിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ദിസ് ഈറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ പ്രിൻറ്റ് ഹ്യൂമൻ ഈസ് ഈറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് അഗെയിൻ OB1. OB1 ഈസ് ഓൾസോ എ വേരിയബിൾ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ്റെ വേരിയബിളാണ്. സോ ഹിയർ ഓൾസോ ഹ്യൂമൻ ഈസ് ഈറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ബൈൻഡിങ് വി മേ go through these variables. These are the വേരിയബിൾസിനെ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഒബ്ജക്ട്സ് നമ്മൾ എന്ത് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്, this which function has to be called, which method has to be called എന്നുള്ളത് നോക്കുന്നത്, not based on the type. If you are using dynamic binding, then we will use this type. ഇതാണ് ടൈപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, type of the objectൻ്റെ type, and this is the variable. Okay, so static variable ആണെങ്കിൽ, static binding ആണെങ്കിൽ we use these variables, and if we are going for dynamic binding, then we use this type of the object. Okay, next if you are using dynamic binding, same program, no difference. നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റാറ്റിക് ചെയ്ത് അതേ പ്രോഗ്രാം തന്നെയാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. if you are using dynamic program, then how execution goes? Okay, first we are calling obj.eat. obj.eat. Okay, this one OBJ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഏതാണ് ഒബ്ജക്റ്റ്, ഏതിൻ്റെ ടൈപ്പാണ്? ബോയുടെ ടൈപ്പാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് വിൽ ഗോസ് ടു ദിസ് ബോയിലോട്ട് വരും, ബോയ് ഈസ് ഈറ്റിംഗ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ OB.eat. ദിസ് വൺ ഇസ് OB.eat. OB എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ടൈപ്പ് എന്താണ്? ഹ്യൂമൻ. സോ ഇറ്റ് വിൽ ഗോസ് ടു ഹിയർ ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ഈസ് ഈറ്റിംഗ് വിൽ പ്രിൻറ്റ്. ദെൻ OB1.eat. OB1 എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോയ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് വിൽ ഗോസ് ടു ദിസ് ബോയ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലോട്ട് വരും, അവിടുത്തെ ഈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ആകും, ദെൻ ബോയ് ഈസ് ഈറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റാറ്റിക് ബൈൻഡിങ് ആൻഡ് ഡൈനാമിക് ബൈൻഡിങ്. Then dynamic binding method, ability to use a derived class in a context that expect its base class is called dynamic binding. അപ്പം നമ്മൾ ability of the derived class, ability to use a derived class in the context that we expect a base class. നമ്മൾ ബേസ് ക്ലാസ് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം? ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എബിലിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് termed as dynamic binding. Here due to overriding എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ രീതിയിൽ മാറുന്നത്. ഓക്കെ, here consider another example. We may have a base class person and then a student. ഈ ബേസ് ക്ലാസ്സിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താണ് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ്, അത് കണക്ക് ബേസ് ക്ലാസ് പേഴ്സണിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താണ് നമുക്ക് പ്രൊഫസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്. ദിസ് ഇസ് എ ബേസ് ക്ലാസ്. ഇൻ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ത്രീ ക്ലാസ്സസ് ദേ ഹാവ് എ ഫങ്ഷൻ നെയിംഡ് പ്രിൻറ്റ് ലേബൽ. പേഴ്സണകത്ത് പ്രിൻറ്റ് ലേബൽ ഉണ്ട്, സ്റ്റുഡൻറ്റിലും പ്രിൻറ്റ് ലേബൽ ഉണ്ട്, അത് കണക്ക് പ്രൊഫസറിലും പ്രിൻറ്റ് ലേബലുണ്ട്. Here person is the base class and these two are the derived class. All of this class may have the same function named print label. Okay, now student is equal to new student. Okay, so we are creating ഇതിൻ്റെ ഒരു object ആണ് ഞാൻ create ചെയ്തത്. Student s is equal to new object. Then professor p is equal to new professor. I am creating an object of this professor. Then person x is equal to s. Person x എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ്, എക്സിൻ്റെ ഒരു വേരിയബിളാണ്. ആ വേരിയബിളിനെ ഞാൻ ഏത് ഒബ്ജക്റ്റിലോട്ട് അസൈൻ ചെയ്ത് ദിസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ്. പേഴ്സൺ വൈ ഇവിടുത്തെ തന്നെ ഒരു വേരിയബിൾ ഈക്വൽ ടു പി ഞാൻ കൊടുത്തു. നൗ ഐ ആം എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ദിസ് പ്രിൻറ്റ് ലേബൽ. എസ് ഡോട്ട് പ്രിൻറ്റ് ലേബൽ അതേ കണക്ക് പി ഡോട്ട് പ്രിൻറ്റ് ലേബൽ. എസ് ഡോട്ട് പ്രിൻറ്റ് ലേബൽ ആൻഡ്
പി ഡോട്ട് പ്രിൻറ്റ് ലേബിൾ. സിമിലർലി അപ്പം ഇവിടെ എക്സ് ഡോട്ട് പ്രിൻറ്റ് ലേബിൾ അതാണ് വൈ ഡോട്ട് പ്രിൻറ്റ് ലേബിൾ. നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് വിച്ച് വൺ വിൽ ഗെറ്റ് പ്രിൻറ്റഡ്. നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും? ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് സ്റ്റാറ്റിക് ബൈൻഡിങ് ഇറ്റ് വിൽ യൂസ് ദി എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദാണ്ടെ ദിസ് വേരിയബിൾസ് പേഴ്സൻ്റെ 2 വേരിയബിൾസ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ അതായിരിക്കും പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് വൺ എക്സ് ഡോട്ട് പ്രിൻറ്റ് ലേബലും വൈ ഡോട്ട്. സിമിലർലി ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് ഡൈനാമിക് ബൈൻഡിങ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് എസ് ഡോട്ട് പ്രിൻറ്റ് ലേബിൾ അതാണ് പി ഡോട്ട് പ്രിൻറ്റ് ലേബിളായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സ്റ്റാറ്റിക് ആണെങ്കിൽ ദിസ് വേരിയബിൾസിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും, ആ വേരിയബിൾസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും എക്സിക്യൂട്ട് എക്സ് ഡോട്ട് പ്രിൻറ്റ് ലേബലും വൈ ഡോട്ട് പ്രിൻറ്റ് ലേബിൾ. ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് ഡൈനാമിക് ദെൻ ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഇസ് ഈ ഒരു എന്താണോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് എസ് ഡോട്ട് പ്രിൻറ്റ് ലേബിൾ ആൻഡ് പി ഡോട്ട് പ്രിൻറ്റ് ലേബിൾ മേ ഗെറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടഡ്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് which is more efficient, whether static binding or dynamic binding? Definitely static binding is more efficient. In the case of static binding, the method invoked is determined by the type of the variable through which the object is accessed. Type of the variable through which the object is accessed. This is the type of the variable. Type of the variable. Type of the variable. Both of these variables are of the type of person. അപ്പം അത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് ബൈൻഡിങ് നോക്കുന്നത്. ലാംഗ്വേജസ് വിത്ത് സ്റ്റാറ്റിക് ബൈൻഡിങ് മെത്തേഡ് ആർ സിമിലർ C++, ADA 95. ഓക്കെ, now dynamic method binding, the method invoked is determined by the type of the accessed object. Type of the accessed object. These are the accessed object. ഇതിൻ്റെ ടൈപ്പിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ദാറ്റ് ഇസ് ദിസ് വൺ അതായിരിക്കും ഡൈനാമിക് ബൈൻഡിങ്. ഓക്കെ, languages with the dynamic binding are Smalltalk, Modular 3, Java, Eiffel, etc. Consider another example. Here this is a student എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാത് സെയിം എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ്, ഒന്നുകൂടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. സ്റ്റുഡൻറ്റ് എസ് ആൻഡ് പ്രൊഫസർ പി. എസ് ഇസ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊഫസർ ഇസ് എ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് പി. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് person star x is equal to ampersand s, person star y is equal to ampersand p, x dot print main label, y dot print main label. Okay, ഇനി ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും? ഇഫ് അവർ ലാംഗ്വേജ് സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാറ്റിക് ബൈൻഡിങ് ആണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും? തൻ്റെ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദി വേരിയബിൾ. ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പേഴ്സൺ ആണ്. ഇതാണ് വേരിയബിളിൻ്റെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സൺ. അപ്പം പേഴ്സണിനകത്തുള്ള പ്രിൻറ്റ് മെയിൽ ലേബിളായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇഫ് യു യൂസ് ഡൈനാമിക് വേരിയബിൾ ദെൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്തായിരിക്കും. ഒബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ആൻഡ് പി. ഈ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഏതാണ്? സ്റ്റുഡൻറ്റ്. അതാണ് പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഫസർ. സോ എസ്സിലെ പ്രിൻറ്റ് ഔട്ട് മെയിലും അതാണ് പിയുടെ print mail label ആയിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദി വേരിയബിൾ എക്സ് ആൻഡ് വൈ സ്റ്റാറ്റിക് മെത്തേഡ് ബൈൻഡിങ് മേ ഒക്കേഴ്സ്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് എന്താണ് ഈ ബോത്ത് ഓഫ് ദീസ് ആർ ദ ടൈപ്പ് പേഴ്സൺ. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇതാണ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ടൈപ്പ് നോക്കുമ്പോൾ എസ് ആൻഡ് പി ദെൻ ഡൈനാമിക് മെത്തേഡ് ബൈൻഡിങ് മേ ഒക്കേഴ്സ് വിച്ച് വിൽ കോൾ ദ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആൻഡ് professor. How do we specify dynamic binding in C++? Okay, so now we are going to discuss how this dynamic binding can be implemented in C++ language. Okay, so this can be done by means of virtual methods. Okay, so method that can be overridden is called virtual methods. Override ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡ്സിനാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് virtual methods. Static binding എന്ത് കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല, ഓവർറൈഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡൈനാമിക് ബൈൻഡിങ് ഓവർറൈഡിങ് കൺസെപ്റ്റ് മേ എക്സിസ്റ്റ്. Okay, so this overriding concept may be implemented by means of this virtual method. If if we make a method as virtual, then we can override it. So in C++, and an example കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ക്ലാസ് പേഴ്സൺ പബ്ലിക് വെർച്വൽ വോയിഡ് പ്രിൻറ്റ് ലേബൽ. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ലേബൽ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്? വി ഹാവ് മെയ്ഡ് ഇറ്റ് വെർച്വൽ. മീൻസ് എന്താണ്? അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഡൈനാമിക് ബൈൻഡിങ് ആയിരിക്കും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ,
നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം എക്സാമ്പിൾ അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ലാംഗ്വേജ് ബേസ്ഡ് ഒന്നും അല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ആ സെയിം എക്സാമ്പിൾ ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ഇൻ അഡായിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. ടൈപ്പ് പേഴ്സൺ ഇസ് ടാഗ്ഡ് റെക്കോർഡ്, ടൈപ്പ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇസ് ന്യൂ പേഴ്സൺ വിത്ത്, ടൈപ്പ് പ്രൊഫസർ ഇസ് എ ന്യൂ പേഴ്സൺ വിത്ത്. ഓക്കെ, സോ ടൈപ്പ് പേഴ്സൺ ഇസ് ടാഗ്ഡ് റെക്കോർഡ് മീൻസ് ഇത് ഇസ് എ ബേസ് ക്ലാസ്. ദെൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ ന്യൂ പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, പേഴ്സൻ്റെ ഒരു ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്. ദെൻ പ്രൊഫസർ ഇസ് ഓൾസോ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് ഓഫ് പേഴ്സൺ. ദെൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ്, പ്രൊസീജിയർ പ്രിൻറ്റ് മെയിൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ പേഴ്സൻ്റെത്, പ്രൊസീജിയർ പ്രിൻറ്റ് മെയിൽ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെത്, പ്രൊസീജിയർ പ്രിൻറ്റ് മെയിൽ ലേബൽ പി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഫസറിൻ്റെ. ദെൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് ദി പേഴ്സൺ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ടൈപ്പ് ഓഫ് ദി കോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വി ക്യാൻ സെലക്ട് എനി വൺ ഓഫ് ദീസ് 3 function calls. Okay, dynamic method binding in C++. Here we have given a function, given a program that is class A. It's a base class. Inside that class, in the public section, I have declared a variable, declared a method f, then another method g, and I have made it virtual. Virtual means function overriding can be made possible. Then class B extends class A. Class A ne public at extend ചെയ്യുന്നു. In the public section I have declared f of and g of 2 functions. Okay, so മെയിലിൽ ഞാൻ ബിയുടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ ബി ആംബസൺ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയുടെ ഒരു എന്നിട്ട് ഇതാണ്ട് ഈ ബേസ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഞാൻ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിലോട്ട് ഇത് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി നോക്കിക്കോളൂ, ബി ഡോട്ട് എഫ് നമ്മൾ ഡൈനാമിക് മെത്തേഡാണ്. സോ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഏതാണ്, ബി ഈസ് എ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് ബേസ് ബി ക്ലാസ് ബി. അപ്പോൾ ബിയിലെ എഫ് ആയിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് എഫ് വിൽ വർക്ക്സ്. നെക്സ്റ്റ് ബി ഡോട്ട് ജി. ഇപ്പം ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് ക്ലാസ് ബി, അതിനകത്ത് ജി ആയിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ എ ഓഫ് എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടുത്തെ ഒബ്ജക്റ്റാണ്, ദിസ് ക്ലാസ്, ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റാണ് എ. അപ്പം ഇവിടുത്തെ എഫ് ആയിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ എ ഡോട്ട് ജി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആക്ച്വലി ഏതായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഏതായിരിക്കും എ ഡോട്ട് ജി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ദിസ് എ. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ, എ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഏതാണ്, ടൈപ്പ് ഓഫ് ദ വേരിയബിളിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും. ഇതാ നോക്കൂ, എയുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ്. സോ ആ ബിയിൽ എന്തായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഡൈനാമിക് മെത്തേഡ് ബൈൻഡിങ് ആണ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്താണ്, ടൈപ്പ് ഓഫ് ദി വേരിയബിളിനെ ബേസ് ചെയ്തല്ല, ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ടൈപ്പിനെ ബേസ് ചെയ്താണ്. ഈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എവിടുത്തെ ഒബ്ജക്റ്റാണ്, ദിസ് ക്ലാസ് ബിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ക്ലാസ് ബിയിലെ ജി ആയിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ജീനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത്, ഇവിടെ എയുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടിയും ഇറ്റ് ഈസ് കോളിംഗ് ദിസ് ജി. സോ ദിസ് ഇസ് ഓവർ റൈഡിങ്. So given C++ focus on efficiency, its default is static method binding. Dynamic method binding is done by declaring the method to be virtual. And the next is implementation of virtual. How we can implement this virtual method. Okay, so class A ക്ക് 3 variables, int a, double b and character c. Then public സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ virtual ആയിട്ട് എഫിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. ദെൻ ഇൻറ്റ് ജി, അഗെയിൻ വെർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻ h, ദെൻ ഡബിൾ കെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് എ ഇതാണ് എ, ക്ലാസ് എയുടെ ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനാണ് ഈ കാണിച്ചത്. അതിനകത്ത് എ ഉണ്ട്, ദെൻ ബി ഡബിളാണ്, അപ്പം 2 സ്പേസ് ബി ഉണ്ട്, ദെൻ സി എന്നാണ് ക്യാരക്ടർ 1 ബൈറ്റ് ആണ്. അത്രയും കൊടുത്തു. ദെൻ ഇനി എന്താണുള്ളത്, വെർച്വൽ. അപ്പം വെർച്വൽ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിനെല്ലാം നമ്മൾ വേറൊരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ വെർച്വൽ ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ വി ടേബിൾ. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കും, ഈ ടേബിളിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർച്വലാണ്. സോ വെർച്വൽ നമ്മൾ കൊടുത്തു. അത് കണക്ക് ജി ഈസ് നോട്ട് വെർച്വൽ. അഗെയിൻ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വെർച്വലാണ്, അതും നമ്മൾ ആ ടേബിളിനകത്ത് എൻട്രി കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ടേബിളിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ
ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ക്ലാസ്സയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദി വെർച്വൽ മെത്തേഡ് ടേബിൾ ഓർ വി ടേബിൾ ഈസ് എൻ അറേ ഓഫ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദി വെർച്വൽ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ദി ക്ലാസ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സെയിം എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ കൂടെ നേരത്തെ സെയിം എക്സാമ്പിൾ, അതിൻ്റെ കൂടെ എഗെയിൻ ഐ എം ഡിക്ലെയറിങ് ആനദർ ക്ലാസ് ബി വിത്ത് പബ്ലിക് എനെ പബ്ലിക്കായിട്ട് ഡിറൈവ് ചെയ്യും. ദെൻ അതിനകത്ത് ഡി എന്ന് പറയുന്നൊരു വേരിയബിൾ. ദെൻ ഇവിടെ ഒരു വോയിഡ് എഫ് ഉണ്ട്. എഗെയിൻ 2 വെർച്വൽ ഫങ്ഷൻസ് എൽ ആൻഡ് എം. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എയുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ക്ലാസ് എയുടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ക്ലാസ് ബി എക്സ്റ്റെൻസ് എന്താണ്? എക്സ്റ്റെൻസ് എ. ക്ലാസ് ബി എക്സ്റ്റെൻസ് എ. എങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന? പബ്ലിക്കായിട്ട്. അപ്പം എയിലെ പബ്ലിക് എലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഇനിയിപ്പോൾ എവിടെയും ആക്സസിബിൾ ആയിരിക്കും? ബിയിൽ. സോ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ക്ലാസ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എയിലെ എല്ലാവരെയും വരും. കാരണം എനെ പബ്ലിക്കായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത്? എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പം ഇവിടുത്തെ പബ്ലിക് എന്ന് പറയുമ്പം എ ബി സി. സോ എ ബി സി. ഇനി ബിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എന്തുണ്ട്? ഒരു എലമെൻ്റ് ഉണ്ട്, ഡി. സോ അതും നമ്മളുടെ ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ഇവിടുത്തെ പബ്ലിക് മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെയുണ്ട്? ദിസ് എഫ്, ദെൻ ജി ആൻഡ് എച്ച് ഡബിൾ. ഇതിനകത്ത് 2 പേര് വെർച്വൽ, അവരെ നമ്മൾ വെർച്വൽ ടേബിളിൽ കൊടുക്കുക. എഫ് ആൻഡ് എച്ച്. ഇനി ബിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് 2 എണ്ണം ഉണ്ട്, എൽ ആൻഡ് എം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് വെർച്വൽ മെത്തേഡ്സ്. Next is abstract class അല്ലെങ്കിൽ abstract method. Before going to abstract class, we have to know what is abstract method. Okay, so abstract method means what? A virtual method with no body. It is also termed as pure virtual method. And abstract method means a virtual method with no body. പ്രത്യേകിച്ച് ബോഡി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു വെർച്വൽ മെത്തേഡിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? abstract method എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so in this C++, just go through the example. Class person, in the public session I have declared a method as virtual and I have given assigned it as means there is no body. So this is a abstract method. It is also termed as pure virtual method. Now abstract class, it means it has at least one abstract method. It cannot declare object of an abstract class. It's just pointer. അപ്പോൾ abstract class എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹോൾഡ് അല്ലെ ഇറ്റ് ഹാസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് മെത്തേഡ് എങ്കിലും ആ ക്ലാസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം. പക്ഷേ നമുക്ക് ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് ജസ്റ്റ് ഒരു പോയിൻ്ററായിട്ട് മാത്രം ആക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. അങ്ങനത്തെ ക്ലാസ്സിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, സോ അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഹാസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ അബ്സ്ട്രാക്ട് മെത്തേഡ്, ബട്ട് ഇൻ ദിസ് ക്ലാസ് ഇറ്റ് cannot declare objects. It acts as just a pointer. Now interface എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലാസ്സസ് with other members than abstract methods. Classes with no other members than abstract methods. അപ്പം എത്ര അബ്സ്ട്രാക്ട് മെമ്പേഴ്സിനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്കൊരു ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ മാത്രം വരുന്ന ക്ലാസ്സസിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഇൻ്റർഫേസ്. സോ വാട്ട് ഈസ് abstract method? Abstract method means what? A method which does not have any body. അതാണ് abstract method. It is also termed as pure virtual methods. Abstract class means what? The class which has at least one abstract method, and in that particular class we cannot declare any objects of that class. It is just a pointer. Okay, next interface means what? Interface എന്ന് പറയുന്നത് the class which may hold only abstract methods. It is termed as interface. An abstract method is a method that is required to be defined only in derived class. Abstract method is virtual method with no body. So in C++, this is an example. Class person I have a method which is virtual and it is assigned to 0. In the case of Java, this similarly looks like this. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ജാവയിൽ എഴുതുന്നത്. Okay, so an abstract class has at least one abstract method and thus cannot be instantiated. If all methods are abstract, then all the class does is defined as interface. ഒരു ക്ലാസ്സിനകത്തുള്ള കംപ്ലീറ്റ് പേരും അബ്സ്ട്രാക്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ക്ലാസ്സിനാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദിസ് എക്സാമ്പിൾ. ഹിയർ ക്ലാസ് വെഹിക്കിൾ, ആൻഡ് ഇൻസൈഡ് ക്ലാസ് വെഹിക്കിൾ വി ഹാവ് എ മെത്തേഡ് ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റാർട്ടിൽ ഒരു പ്രിൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഇൻസൈഡ്
start method of vehicle. Then this class car, പുതിയൊരു ക്ലാസ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് കാർ എക്സ്റ്റെൻസ് ദിസ് വെഹിക്കിൾ. ഇവിടെ ഓവർ റൈഡിങ് പോസിബിൾ ആണ്. മീൻസ് ഇവിടെ ഓവർ റൈഡിങ് വരും, കാരണം ഇത് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സെയിം നെയിമിൽ ഇവിടെയുമുണ്ടൊരു സ്റ്റാർട്ട്. ഇവിടുത്തെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് മെത്തേഡ് ഓഫ് കാർ. ഓക്കെ, സോ പബ്ലിക് ക്ലാസ് ഡൈനാമിക് ബൈൻഡിങ് ടെസ്റ്റിംഗ്. ഇവിടെ ഡൈനാമിക് ബൈൻഡിങ് ആണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഒബ്ജക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ടൈപ്പ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഫങ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ പബ്ലിക് സ്റ്റാറ്റിക് വോയിഡ് മെയിൻ, ദെൻ വെഹിക്കിൾ ഈക്വൽ ടു ന്യൂ കാർ. വെഹിക്കിൾ ഈക്വൽ ടു ന്യൂ കാർ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഹിയർ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വെഹിക്കിൾ, വേരിയബിളിൻ്റെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് വെഹിക്കിളാണ്. പക്ഷേ ന്യൂ കാർ, ഇവിടുത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്, കാറാണ്. ഓക്കെ, സോ വെഹിക്കിൾ ഡോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് വിളിക്കണം. വെഹിക്കിൾ ഡോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പം സിൻസ് വി ആർ യൂസിങ് ഡൈനാമിക് ബൈൻഡിങ്, കാറ് ആയിരിക്കും, കാറിലുള്ള വെഹിക്കിളായിരിക്കും എന്താവുന്നത്, വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് വിൽ പ്രിൻറ്റ് ഇൻസൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് മെത്തേഡ് ഓഫ് എ കാർ. മനസ്സിലായോ? ഡൈനാമിക് മെത്തേഡാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേഷൻ നടന്നു. അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന വെഹിക്കിൾ, ദിസ് ക്ലാസ് നെയിം വെഹിക്കിൾ, ദെൻ വേരിയബിൾ നെയിം, സോ ഈക്വൽ ടു നെക്സ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്നത് എന്താണ്, വേരിയബിൾ ടൈപ്പ്. ഇവിടെ ഇതാണ് വേരിയബിൾ, ഇതാണ് ഒബ്ജക്റ്റ്. ടൈപ്പ് ഓഫ് ദി വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെഹിക്കിൾ, ദെൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർ. ഓക്കെ, ഡൈനാമിക് ബൈൻഡിങ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഏത് ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് ബൈൻഡിങ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് തന്നെ കോൾ ചെയ്താലേ നമ്മൾ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദി വേരിയബിളിനെ നോക്കും. ഈ വേരിയബിളിൻ്റെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെഹിക്കിൾ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. Multiple inheritance allows a derived class to have multiple base classes. Multiple inheritance allow a derived class, ഒരു derived classന് to have multiple base class. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് മാത്രമായിരിക്കില്ല ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത്, 2-3 ക്ലാസ് ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദിസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹിയർ വി ഹാവ് എ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് ഡി. ആ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് ഡി എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത്, ബേസ് 1 ബേസ് 2. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ക്ലാസ് എ. ക്ലാസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്. എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത്, പബ്ലിക് ബി ആൻഡ് പബ്ലിക് സി. ദീസ് ബി ആൻഡ് സി ആർ ദി ബേസ് ക്ലാസ് ആൻഡ് എ is the derived class. So multiple inheritance allow a multiple inheritance allows a derived class to have multiple base classes. Multiple inheritance also appears in Close and Python. Simla, Smalltalk, Objective-C, Modular 3, Ada 95 and Abron have only single inheritance. Java, C# and Ruby provide a limited mix in form of multiple inheritance, in which only one parent class is permitted to have field. Okay, these are just theories. So multiple inheritance allows a derived class to have more than one base class. That is the main point. Okay, a derived class can have more than one base class. Each base class can have its own access specification in derived class definition. Okay, അപ്പം ഈ ഒരു ക്ലാസ് ക്യൂബ്, ദിസ് ഇസ് എ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്. ഈ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിന് 2 ബേസ് ക്ലാസ് ഉണ്ട്, ക്ലാസ് സ്ക്വയർ ആൻഡ് ക്ലാസ് റെക്ട് സോളിഡ്. ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലാസ് ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, പബ്ലിക് സ്ക്വയർ പബ്ലിക് റെക്ട് സോളിഡ്. അപ്പം ഇതിനകത്തുള്ള ടേംസും എവിടെ വരും, ഇവിടെ ദിസ് ക്ലാസ് ക്യൂബിൽ വരും. സോ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് യൂസിങ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. ഓക്കെ, ഹിയർ we have to start a program. We have a base class, student എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബേസ് ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ഡിക്ലെയർ ആൻഡ് ഡിഫൈൻ ദി ഫങ്ഷൻസ് ടു ഗെറ്റ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അതിനകത്തോട്ട് വരുന്നത്. ദെൻ വി ഹാവ് അനദർ ക്ലാസ് സ്പോർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ട്. അവിടെ സ്പോർട്സിന് ഉള്ള മാർക്ക് കൂടെ എൻട്രി ചെയ്യും. ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ക്രിയേറ്റ് എ ക്ലാസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം, എന്നിട്ട് ഞാൻ പുതിയൊരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് details from student and sports. Okay, then I have to find the total. Okay, total mark. So this is the example, just go through it.
ഇതൊരു എന്താണ് C++ലെ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ #include iostream.h, #include conio.h, then class student, this is the base class. അതിനകത്ത് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് മോഡിൽ റോൾ നമ്പർ മാർക്ക് 1 മാർക്ക് 2, ദെൻ പബ്ലിക് പോർഷനിൽ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഗെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ദാറ്റ് എൻ്റർ ദി ഗെറ്റ്സ്. അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് റോൾ നമ്പർ, അത് കണക്ക് മാർക്ക്, 2 സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ മാർക്ക് M1 M2. ഇനി സ്പോർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ക്ലാസ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിനകത്ത് സ്പോർട്സിൻ്റെ മാർക്കും ഗെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കംപ്ലീറ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നൗ ക്ലാസ് റിസൾട്ട്, ഒരു ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ്, ഇത് രണ്ടിലെയും ഡീറ്റെയിൽസ് വേണം. ക്ലാസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ്, സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ പബ്ലിക്കായിട്ട് പബ്ലിക് സ്റ്റുഡൻറ്റ്, അത് കണക്ക് പബ്ലിക് സ്പോർട്സ്, ദെൻ ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ ആവറേജ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ടോട്ടൽ എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഈക്വൽ ടു M1 + M2 + M3. ദാറ്റ് ഈസ് M1 ആൻഡ് M2 എന്ന് പറയുന്നത് എവിടത്തെയാണ്, ദിസ് സ്റ്റുഡൻറ്റിലെയും, M3 എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് സ്പോർട്സിലെയും. അത് വെച്ചും കൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ മെയിനിൽ ഞാൻ ആരുടെ ഒബ്ജക്റ്റാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റാണ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. റിസൾട്ടിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കോൾ ചെയ്യും, ഒബ്ജക്റ്റ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ്, ദിസ് ഗെറ്റ്, ഇത് കോൾ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ എന്താണ് സ്പോർട്സിൻ്റെ മാർക്ക് ഗെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് കോൾ ചെയ്യുന്നു, അത് കണക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ളത് കോൾ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദിസ് പ്രോഗ്രാം ഈസ് എനേബിൾഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. Next, what is the problem in multiple inheritance? There's a potential problem. The problem is base is inherited twice by derived. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു ബേസ് ക്ലാസ് ഉണ്ട്, ഹിയർ ഓൾസോ ആണ് ദ ബേസ് ക്ലാസ്, ആൻഡ് ഈ രണ്ട് ബേസ് ക്ലാസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കൺസിഡർ ബോത്ത് ഓഫ് ദിസ് ബേസ് ക്ലാസ് ഹാവ് സം എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ കോമൺ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കോമൺ എലമെൻറ്റ്സിന് ഇവിടെ ട്വൈസ് 2 പ്രാവശ്യം കോപ്പി ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലം ഇൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. അങ്ങനെ കോപ്പി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ, ഒറ്റ കോപ്പി എടുത്താൽ പോരെ. ഇവിടെ എ ഉണ്ട്, ഇവിടെയും എ ഉണ്ട്, ഇൻറ്റ് എ ഇൻറ്റ് എ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇൻറ്റ് എയുടെ ആവശ്യമില്ലുള്ളൂ, ബട്ട് ഹിയർ മേ ഓഫ് 2 ഇൻറ്റ് 2 ഇൻറ്റ് എ വരും. എന്നുവെച്ചാൽ 2 എ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിനെ കോപ്പി ചെയ്യും, അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല. സോ വി ഹാവ് ടു അവോയ്ഡ് ദസ്. നൗ വി മേ ലുക്ക് ഇൻ ടു ദീസ് തിങ്സ്, ഹൗ ടു അവോയ്ഡ് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ്. സോ ഹിയർ ഇറ്റ്സ് എ പേഴ്സൺ 2 ക്ലാസ്സസ്, സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഫാക്കൽറ്റി, 2 ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, ദെൻ ടി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്, അതിൻ്റെ ബേസ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഫാക്കൽറ്റി. സോ ദിസ് ടി എ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് വരും, പേഴ്സൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് സ്റ്റുഡൻറ്റിൽ വരും. ഇനി പേഴ്സൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഫാക്കൽറ്റിയിൽ വരും. ഇനി ഈ ടി എയിൽ എന്തൊക്കെ വരും, ഈ പേഴ്സൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓൾറെഡി ഇവിടെയും വന്നു, ഇവിടെയും വന്നു. ഇനി ടി എയിൽ എന്തൊക്കെ വരും, പേഴ്സൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടുന്നും നമുക്ക് കിട്ടും, ഇവിടുന്നും കിട്ടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എന്താണ്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ, നെയിം ഏജ് ഇവിടെയും വന്നു, നെയിം ഏജ് ഇവിടെയും വന്നു. ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ സെയിം നെയിം ഏജ് ഇവിടെയും വരും, ഇവിടുത്തെ സെയിം നെയിം ഏജ് എന്ന് വെച്ചാൽ 2 ടൈംസ് നെയിം വരും, 2 ടൈംസ് ഏജ് വരും. അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ, ഒറ്റ പ്രാവശ്യം നെയിമും ഏജും മാത്രം വന്നാൽ മതിയല്ലോ. സോ അവർ എയിം ഈസ് ടു അവോയ്ഡ് സച്ച് പ്രോബ്ലംസ്. സോ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് വെർച്വൽ ബേസ് ക്ലാസ്. So when two superclass of a class have a common base class, that this one, then 2 superclass. When 2 superclass of a class may have one base class, 2 പേർക്ക് ഒരു ബേസ് ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ, for example in the diagram the TA class gets two copy of all attributes of person class. This cause ambiguous അല്ലേ. ഈ ടി എ എന്ന് പറയുന്നത് 2 കോപ്പി, പേഴ്സൻ്റെ 2 കോപ്പി കിട്ടും. ഒരു കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയ ദിസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആൻഡ് അനദർ കോപ്പി ഇസ് വയ ദിസ് ഫാക്കൽറ്റി, വിച്ച് ക്രിയേറ്റ് ആംബിഗ്യസ് ആകും. So when 2 or more objects are derived from a common base class, we can prevent multiple copies of the base class being present in an object derived from those objects by declaring the base class as virtual when it is been inherited. അപ്പം നമ്മൾ ആ ബേസ് ക്ലാസ്സിനെ എന്താക്കി മാറ്റണം, ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ബേസ് ക്ലാസ്സിനെ എന്താണ് വെർച്വൽ ബേസ് ക്ലാസ് ആക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു കോപ്പി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് വരില്ല. അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, വി ക്യാൻ മേക്ക് ദിസ് ബേസ് ക്ലാസ് ആസ് virtual. Okay, such a base class is called a virtual base class.
This can be achieved by preceding the base class name with the word virtual. Once ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ definition read ചെയ്യാം. When two or more objects are derived from a common base class, we can prevent multiple copies of the base class being present in an object derived from those objects by declaring the base class as virtual when it is been inherited. Such a base class is known as virtual base class. This can be achieved by means of the keyword virtual. Okay, so here this is an example. Here class Aക്കകത്ത് പബ്ലിക് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ക്ലാസ് ബി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഇറ്റ്സ് വെർച്വൽ പബ്ലിക് വെർച്വലായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ക്ലാസ് ബിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഐ ഉണ്ട്. ദെൻ ക്ലാസ് സി എഗെയിൻ വെർച്വലായിട്ട് പബ്ലിക് എനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ വേരിയബിൾ കെ. ദെൻ ക്ലാസ് ഡി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ബിയും വരുന്നുണ്ട് സിയും വരുന്നുണ്ട്. ബി ആൻഡ് സി. ഓക്കെ, ക്ലാസ് ഡിക്കകത്ത് ബി ആൻഡ് സി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ബിക്കകത്ത് എന്തൊക്കെ വരും? ബി പബ്ലിക്കായിട്ടല്ല എനെ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പം ഐയും വരും ജെയും വരും. സിക്കകത്തും പബ്ലിക്കായിട്ട്, അപ്പം ഐയും വരും കെയും വരും. സിൻസ് വി ഹാവ് മെയ്ഡ് ദിസ് ക്ലാസ് എനെ വെർച്വൽ ആക്കിയത് കൊണ്ട് ഓൺലി എ സിംഗിൾ കോപ്പി ഓഫ് ഐ മേ ഒക്കേഴ്സ്. അല്ലാതെ ഇവിടെ ഐ ജെ എഗെയിൻ ഐ കെ വരില്ല. ഐ ജെ കെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഓരോ കോപ്പീസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് ഐ എം ക്രിയേറ്റിംഗ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ഡിയുടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഒ ബി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഒ ബി ഡോട്ട് ഐ ഇവിടെ ആംബിഗ്യസ് ഒന്നുമല്ല, ബിക്കോസ് വി ഹാവ് മെയ്ഡ് ദിസ് എ ആസ് വെർച്വൽ. അപ്പോൾ ഐയുടെ ഒറ്റ കോപ്പി മാത്രമേ വരുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഈസ് അത് 10 ആക്കി, ഒ ബി ഡോട്ട് ജെ എന്ന് പറയുന്നത് 20 ആക്കി, ഒ ബി ഡോട്ട് കെ ഈക്വൽ ടു 30 ആക്കി. ദെൻ സം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ്? ജസ്റ്റ് 10 + 20 + 30, the result will be 60. Here there is no need of ambiguous ആവില്ല, കാരണം ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ഡിക്ലെയർഡ് ദാറ്റ് ബേസ് ക്ലാസ് ആസ് വെർച്വൽ. കണ്ടോ, നമ്മളത് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനെ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിനെ നമ്മൾ വെർച്വലാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദർ ഡസ് നോട്ട് ഒക്കേഴ്സ് എനി ആംബിഗ്യസ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വെർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻ. എ വെർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് എ മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻ. ഒരു മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻ. Which is declared within the base class. It is redefined by a derived class. Then overriding. അത് തന്നെയാണ് ഈ വെർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു സപ്പോർട്ട് റൺ ടൈം പോളിമോർഫിസം. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പ്യൂർ വെർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻ. എ പ്യൂർ വെർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻ ഹാസ് നോ ഡെഫിനിഷൻ റിലേറ്റഡ് ടു ദി ബേസ് ക്ലാസ്. ഓൺലി ദ ഫംഗ്ഷൻ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഇസ് ഇൻക്ലൂഡഡ്. എൻ്റെ ജനറൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് വെർച്വൽ ടൈപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ നെയിം പാരാമീറ്റർ ലിസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ നൗ. താങ്ക് യു.